The Mose Allison Effect, we are all connected, at least that is what the gurus say. Some force beyond us, call it God, the Absolute, whatever, links everything together into one beautiful, harmonious symphony. At least that's what I think. If you're paying attention, you can find evidence of the oneness. The signs are everywhere, like Friday's footprints on Robinson Crusoe's island. I have a name for the mystery of these icebergs rising out of the ocean of everything, pointing to more. I call it the Mose Allison Effect. The name comes from something that happened while I was reading an article about Tom Waits in my office and listening to an internet jazz radio station. Waits was talking about how he wasn't influenced by the typical rock and roll heroes who were popular during his childhood. He listened to jazz and blues artists from his dad's record collection, guys like Mose Allison. I had never heard of Mose Allison, but at the exact moment my eyes fell upon his name in the Waits interview. I heard the DJ on the radio say it in unison with the voice in my head. How could this have been a coincidence? What are the odds that I would read the name of some forgotten jazz pianist at the exact moment some random DJ speaks it into his microphone in New York City? It seems to me that the odds of this happening by chance are beyond the realm of possibility. In that moment, the oneness of everything popped its head out from the din of distraction and anxiety to remind me that someone greater than all of us is holding everything together so that we can pick up the dry cleaning, get the kids to school, cook dinner, and sit on our comfortable couches in front of the TV while worrying about whether we are significant. The connections frequently presented themselves between my wife and me, back when we were in sync with one another. We'd pass an old house on the road, and just as I was thinking that it reminded me of the little 900-square-foot bungalow we lived in after we got married, she'd say, "I know it's a different color, but for some reason that reminds me of our house in Archdale." Or I'd be thinking about her, and she'd call me on the phone. Or she'd hum a song that had been playing in my head. Whenever something like this happened, I'd say, "The Mose Allison Effect, Cam. We're connected." And she'd say, "That's right, baby, you and me." Back then we were two souls joined as one, thinking each other's thoughts. Some people will argue that there's a perfectly natural explanation for the effect. Maybe it is coincidence, or maybe Cam and I had been together so long that we learned how to subconsciously pick up each other's nonverbal cues. I must admit that I have studied that woman's face so long I can read it like a book. I could look at her mouth forever. She seems to have more muscles in her face than the average human being, making her capable of thousands of expressions, every one of them a work of art. Her smiles are so nuanced, they make the Mona Lisa look like a caricature. Sure, we knew each other well, better than most, at least when we were in sync, but there was more to it than nonverbal cues. We had a spiritual connection. One that I've never felt with any other human being. We used to take walks around the lake at the park near our house after dark. We'd stroll along the banks and look at the stars while sharing the news from our day. We'd talk about the future, how many kids we would have, trips we would take to places like Paris and New York, when we would retire. We were young, and the world was full of possibilities. At some point, I don't know when exactly, we quit going for walks. Maybe it was when the first of our 4 children came along. We have 3 boys and a spoiled little girl, ranging from ages 16 to 7. When you have a baby, you can no longer afford to take late-night walks around the lake. Bedtime 7:30 for the little one, and if you don't turn in soon afterwards, you'll be exhausted the next day from being startled out of your sleep by a newborn who hasn't yet learned day from night. Eventually, we withdrew into our own individual lives. It wasn't the kids' fault. We had changed. When you meet somebody and fall in love, you think everything's going to stay the same. The two of you stand before God and a church full of witnesses and say you will stand by each other in sickness and in health, in poverty and prosperity, as long as you both shall live, till death do us part. But nobody really knows what they are getting into when they say those things. Nobody realizes that in 5 years they will be waking up next to a complete stranger. Because everybody changes. Nobody stays the same. Cam and I aren't the same people who fell in love and got married 23 years ago.
Over the years, we both have changed slowly, without our noticing. It's like our bodies are a house that was sold under some strange arrangement in which the buyer and seller agreed to. Hiệu ứng Mose Allison chúng ta đều được kết nối, ít nhất đó là những gì các bậc thầy nói. Một thế lực nào đó ngoài chúng ta gọi nó là Thượng Đế, Đấng tuyệt đối, bất cứ thứ gì liên kết mọi thứ lại với nhau thành một bản giao hưởng đẹp đẽ, hài hòa. Ít nhất đó là những gì tôi nghĩ. Nếu chú ý, bạn có thể tìm thấy bằng chứng về tính duy nhất. Các dấu hiệu ở khắp mọi nơi. Chẳng hạn như dấu chân của thứ 6 trên đảo Robinson Crusoe. Tôi đặt tên cho bí ẩn về những tảng băng trôi nổi lên khỏi đại dương của mọi thứ, chỉ ra nhiều hơn nữa. Tôi gọi nó là hiệu ứng Mose Allison. Cái tên này xuất phát từ một điều gì đó đã xảy ra khi tôi đang đọc một bài báo về Tom Waits trong văn phòng của mình và nghe đài phát thanh nhạc ra trên Internet. Waits đang nói về việc anh ấy không bị ảnh hưởng như thế nào bởi những anh hùng rock and roll điển hình. Những người nổi tiếng trong thời thơ ấu của anh ấy. Anh ấy đã nghe các nghệ sĩ nhạc jazz và blues từ bộ sưu tập thu âm của bố mình, những người như Mose Allison. Tôi chưa bao giờ nghe nói về Mose Allison, nhưng vào đúng thời điểm mắt tôi nhìn thấy tên anh ấy trong cuộc phỏng vấn của Waits, tôi nghe thấy DJ trên radio đồng thanh nói điều đó với giọng nói trong đầu. Làm thế nào mà điều này có thể là một sự trùng hợp? Tỷ lệ cược là bao nhiêu khi tôi đọc được tên của một nghệ sĩ piano ra bị lãng quên vào đúng thời điểm một DJ ngẫu nhiên nói điều đó vào micro của anh ấy ở thành phố New York? Đối với tôi, có vẻ như khả năng điều này xảy ra một cách tình cờ nằm ngoài khả năng. Trong khoảnh khắc đó, đấng duy nhất của tất cả mọi thứ ló đầu ra khỏi sự phân tâm và lo lắng để nhắc nhở tôi rằng ai đó vĩ đại hơn tất cả chúng ta đang cùng nhau thu xếp mọi thứ để chúng ta có thể giặt khô, đưa bọn trẻ đi học nấu ăn tối và ngồi trên chiếc ghế dài thoải mái trước TV trong khi lo lắng về việc liệu chúng ta có đáng kể hay không. Mối liên hệ thường xuyên xuất hiện giữa vợ tôi và tôi, từ khi chúng tôi đồng bộ với nhau. Chúng tôi đi ngang qua một ngôi nhà cũ trên đường, và đúng như tôi đang nghĩ rằng nó khiến tôi nhớ đến ngôi nhà gỗ nhỏ 900 phút vuông mà chúng tôi đã sống sau khi kết hôn, cô ấy sẽ nói, tôi biết nó là một màu khác nhưng vì một lý do nào đó khiến tôi nhớ đến ngôi nhà của chúng tôi ở Adele. Hoặc tôi đang nghĩ về cô ấy và cô ấy sẽ gọi điện cho tôi. Hoặc cô ấy ngân nga một bài hát đã vang lên trong đầu tôi. Bất cứ khi nào điều gì đó như thế này xảy ra, tôi sẽ nói, hiệu ứng Mose Allison cam. Chúng tôi đã kết nối. Và cô ấy sẽ nói, đúng vậy, em yêu, bạn và tôi. Hồi đó chúng tôi là hai tâm hồn hòa làm một, suy nghĩ cho nhau. Một số người sẽ tranh luận rằng có một lời giải thích hoàn toàn tự nhiên cho hiệu ứng. Có thể đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hoặc có thể tôi và Cam đã ở bên nhau quá lâu nên chúng tôi đã học được cách nhận ra những tín hiệu phi ngôn ngữ của nhau trong tiềm thức. Tôi phải thừa nhận rằng tôi đã nghiên cứu khuôn mặt của người phụ nữ đó rất lâu nên tôi có thể đọc nó như một cuốn sách. Tôi có thể nhìn vào miệng của cô ấy mãi mãi. Cô ấy dường như có nhiều cơ trên khuôn mặt hơn người bình thường. Khiến cô ấy có hàng nghìn biểu cảm, mỗi biểu cảm đều là một tác phẩm nghệ thuật. Nụ cười của cô ấy rất đa dạng sắc thái, chúng khiến bức tranh Mona Lisa giống như một bức tranh biếm họa. Chắc chắn, chúng tôi biết rõ về nhau tốt hơn hầu hết, ít nhất là khi chúng tôi đồng bộ, nhưng có nhiều điều hơn là những tín hiệu phi ngôn ngữ. Chúng tôi đã có một kết nối tâm linh, một kết nối mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được với bất kỳ con người nào khác. Chúng tôi thường đi dạo quanh hồ ở công viên gần nhà sau khi trời tối. Chúng tôi sẽ đi dạo dọc theo các ngân hàng và ngắm nhìn các vì sao trong khi chia sẻ tin tức trong ngày của chúng tôi. Chúng tôi sẽ nói về tương lai, chúng tôi sẽ có bao nhiêu đứa trẻ, những chuyến đi mà chúng tôi sẽ thực hiện đến những nơi như Paris và New York. Khi chúng tôi sẽ nghỉ hưu, chúng tôi còn trẻ và thế giới đầy rẫy những khả năng. Tại một số thời điểm, tôi không biết chính xác khi nào chúng tôi bỏ đi dạo. Có lẽ đó là khi đứa con đầu lòng trong số 4 đứa con của chúng tôi đi cùng. Chúng tôi có 3 cậu con trai và một cô bé hư hỏng, từ 16 đến 7 tuổi. Sinh con xong, bạn không còn có thể đi dạo đêm khuya quanh hồ được nữa. Giờ đi ngủ là 7:30 đối với đứa trẻ và nếu bạn không quay lại ngay sau đó, bạn sẽ kiệt sức vào ngày hôm sau vì bị giận mình vì một đứa trẻ sơ sinh chưa học ngày làm đêm. Cuối cùng, chúng tôi rút lui vào cuộc sống cá nhân của chính mình. Đó không phải là lỗi của bọn trẻ. Chúng tôi đã thay đổi. Khi bạn gặp ai đó và yêu, bạn nghĩ rằng mọi thứ sẽ không thay đổi. Hai bạn đứng trước mặt Chúa và một nhà thờ đầy nhân chứng và nói rằng các bạn sẽ sát cánh bên nhau trong bệnh tật và sức khỏe. Trong nghèo khó và thịnh vượng, miễn là cả hai còn sống, cho đến khi chết chúng ta chia tay nhau. Nhưng không ai thực sự biết những gì họ đang nhận được khi họ nói những điều đó. Không ai nhận ra rằng trong 5 năm nữa họ sẽ thức dậy bên cạnh một người hoàn toàn xa lạ. Bởi vì mọi người đều thay đổi.
Không ai ở lại như cũ. Tôi và Cam không phải là những người đã yêu và kết hôn cách đây 23 năm. Trong những năm qua, cả hai chúng tôi đều thay đổi từ từ mà chúng tôi không nhận ra. Nó giống như cơ thể của chúng ta là một ngôi nhà được bán theo một sự sắp xếp kỳ lạ nào đó, trong đó người mua và người bán đồng